Okay, hello everybody. Nice to see all of you through our e-learning program. And today is the first day that all of you start class with me again. So in this semester, I take responsible for English skill for university level 4. And our English today, we talk about what is listening. So unit 1, we talk about what is listening. What is listening? They just tell you about the meaning of listening from the olden time to the modern time. So in this unit, it also tells you the difference between each item of definition of listening in modern time. So what I want most of you to do, you just read through our reading, then we talk about what is listening, and also give you the text of this one and exercise. So now I'm going to read the whole text for you, and then you check my reading together. When you are at home, just learn how to read it. Now, let's check. What is listening? Listening is a word that is commonly used in many different languages. But exactly what does it mean? The concept and activity of listening have increased in modern times. Traditionally, listening is simply meant exchange or trade for seeing people wanting or needing. Today, it has a more technical definition. One definition of listening is the production, distribution, and sale of goods and services for a profit. To examine this definition, we will look at its various types. First, production is the creation of services or the changing of materials into products. One example is the conversion of iron ore into metal car parts. Next, these products need to be moved from the factory to the marketplace. This is known as distribution. A car might be moved from a factory in Detroit to a car dealership in Miami. Third is the sale of goods and services. Sale is the exchange of a product or service for money. A car is sold to someone in exchange for money. Goods are products that people either need or want. For example, car can be classified as goods. Services, on the other hand, are activities that a person or group perform for another person or organization. For instance, an auto mechanic performs a service when he repairs a car. A doctor also performs a service by taking care of people when they are sick. Basically, there is a combination of all these activities: production, distribution, and sale. However, there is one other important factor. This factor is the creation of profit or economic supply. A major goal in the functioning of a American business company is making a profit. Profit is the money that remains after all the expenses are paid. Creating an economic supply or profit is therefore a primary goal of business activity. Here's the whole text. So the whole text here will tell you the
situation in modern time. So hope all of you can read through and understand it. Now, what they want you to do, you please do the first exercise. They need most of you to answer all the questions related to our reading. If you can understand our reading, it will be easy for all of you to answer all of these questions. But that's okay. We got one more special point there. Question with asterisk. You cannot answer directly from the whole text. It related to your own understanding then how much you can understand that, and you answer your own activity. And question more, this one related to true false statement. True false statement, they just need most of you to know that it is true or false with our reading. And this one for vocabulary matching. That means you have to match from part A to part B. And this one, we just complete with, each item that it is now and word. So one exercise, we got two more gap. And the first gap we use with noun form or verb form on this one. Hope you all can do it. Now I'm going to tell you more meaning in Khmer. Okay, so today, the obvious. This is the time for that we to meet and community in learning and also optional. Không sẽ tạo ra các cái chứ nên không cho mình đi nhưng nên một điểm nên nên một chỉ mũi cứ English skill for university level 4 và nên không biết cái mũi một điểm đi cứ những đầu từ lớn cái là vật in business cho nên không vật in business cứ cái trong cái đó như vô phương xa vì business anh ta này business ha vì ở đây cả mà đó về cho nó để biểu hiện cái cuộc mình nhận mạnh chứ ở đây là cái đơn thứ nên là cái đơn là đơn ăn tập đi để cái đơn từ business trong khu anh ta nói cái môn này cái mà làm chung một môn thì rất là hay hai nên mê lên là bao nhiêu cũng cầu miễn khi cuộc học nhiều lời cũng được biết này này nhiều mà làm này đó cái trách nhiệm ai mơ chủ vụ vị nào được đó thì không có trách nhiệm đó và tổng có biết trách nhiệm này chúng mình nghĩ hai và tôi đã có cái ăn chọn nhưng mà biết tôi được lại về cái phương hạn đây là một năm thì mình tự nhỏ như cho sự tốt đẹp không thể làm có cái mình một gì và tháng như thôi cho mình sự đủ đủ cầu miễn cho mình bị sớm với lòng thà có sự nuôi tại lại đại miễn sự nhà cái cứ cái họ biết là ăn thôi và có bị nóng ở các bạn như riêng hoặc dưới này từ vì tiên thiết các con ta được cái chôn ta nó dưới được được vì thì chứ sự thà áo dưới cái chôn được này chúng ta không biết ai là họ có một cái con ta lớn từ false statement biết là ta việc phát lên của bản vật trong câu cả xe bây giờ thì mình mới chạy con chúng ta có hàng về đi rồi hắn đã có tiếp của cái câu từ cái Google viết thì khác này từ vì mà của bạn trong đó vì cái câu từ verb form rồi để viết để vì là triển áo của chữ verb cho nên thường là cái mùi về miền thì chỉ có chứ ta với một cái quy tắc từ đồng áo từ câu từ đồng vượt và chắc là về này là cái vượt từ sống vượt hơn những và câu lệ